Hallo meine Freunde und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Und ja, ihr seht schon, das schöne Event. Hauch der Windblumen, so gesehen. Hauch der Windblumen. Ja, ich bin mal gespannt, was uns alles so erwarten wird. Auf jeden Fall ist hier eine Zweihandwaffe. Das ist interessant. Und ihr seht auch schon eine Menge Urgestein. Ja, ich bin echt gespannt, wie weit wir jetzt hier kommen werden. Muss man ganz kurz mal gucken bei Ton jetzt eigentlich generell. Weil ich hatte das Gefühl, es war doch zu laut, aber irgendwie ist es auch nicht eingestellt. Keine Ahnung, meine Freunde, ist bei mir auch ein bisschen unterpackt. Aber noch eine andere gute Neuigkeit ist... Tada! Wir haben sie. Ihr seht aber schon, meine Freunde, sie ist noch Level 20. Also Stufe 20, hat erst 8k Leben. Sie hat eine schicke Waffe zwar. Die habe ich ihr gegeben. Ist eine sehr schöne Waffe. Ich bin gerade noch dabei, ihre Waffe versuchen zu ziehen. Tatsächlich. Aber bis dahin, ja, wird unsere gute Daya erstmal noch Level 20 bleiben. Für die Folge hier wahrscheinlich und vielleicht noch für die anderen 2, 3, die kommen werden, wahrscheinlich noch ein bisschen. Muss ich mal gucken. Aber danach wird aktiv gefarmt. Aktiv Materialien gesucht. Aktiv Artefakte gesucht, alles. Und für die gute Daya ein gutes Set zu finden, meine Freunde. Weil ich habe was interessant rausgefunden, was ich auch sehr interessant finde. Sie skaliert ein bisschen mit Leben und Damage. Sie hat zwar Feuerelement. Das sieht man ja auch hier. Göttliches Auge, sagt Feuer. Aber die gute Daya hat skaliert mit Leben und Damage. Was sehr interessant ist auf jeden Fall, ja. Mit Feuer, mit Feuer sag ich schon. Mit Leben und Damage. Also AMG. Oder AMD? Ja doch, ANG. Also Damage halt. Aber man muss schon zugeben, 1,8 für Stufe 20 ist echt nicht übel. Muss aber auch ehrlich sagen, Leute, das ist glaube ich an der Waffe hier. Entschuldigt für diesen beschissenen Husten hier schon wieder. Ja, aber ich denke mal wahrscheinlich, dass es liegt wegen der Waffe jetzt hier irgendwie ein bisschen generell, dass ihr Damage jetzt gerade auf 1,8 hoch ist. Weil ich finde, das ist deutlich schon viel, ne? Wenn man hier 90, 1,3, 1,2 fast. Die hat fast so viel wie unsere Marshu. Ihr fehlt nur 400 Damage weniger. Und mit 400 Damage mehr hätte sie genauso viel wie unsere Marshu. Und sie ist gerade Stufe 20. Das heißt, ein kleines, meine Freunde, sie wird wahrscheinlich noch höher sein. We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, legen wir los. Da ist schon die Story. Auf geht's. Und ja, wie gesagt, ich werde dann versuchen, mal die Tage dann, auf jeden Fall nach den Aufnahmen, muss dann gucken, ob ich jetzt noch mehrere mache oder nur eine mache. Und dann in der nächsten Aufnahme dann die gute Daya komplett fertig ist, weil das Gute ist, das Harz besitze ich. Dafür wird das Harz auch immer angespart bei mir. Um der schönen Daya dann zu helfen, dass sie ihre ganzen Sachen hat, ihre Talente auf 10 sind. Ich muss sowieso herausfinden, was für Bücher sie überhaupt hat, Alter. Weil, das hat jetzt so die Sache. Hier, guckt, weil ich kann nicht rausfinden, welche Bücher sind, solange sie noch Stufe 1 ist, also Stufe 20 ist. Muss ich mal schauen, wie es laufen wird. Aber sie macht Feuerschaden. Wie schon gesagt. Und hier ist halt, was hier steht, basiert auf Dayas Damage mit Leben. Die skaliert halt ein bisschen, also Figurschadenflächen basiert auf... Also ihr Feuerschaden basiert auf diesen Damage und Lebensscaling. Was ihre Ult tatsächlich auch besitzt, ja. Das zum Beispiel finde ich sehr interessant, Leute. Sie regeneriert ihr Leben wieder. Wenn sie weniger als 40% ihres Lebens besitzt. Auch interessant, ne? Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, da hat jemand, mit der ja 50k Leben gehabt, Level 90 sie gelevelt, einen Boss angegriffen und der war 17 Minuten AFK und der ist nicht gestorben. Der ist einfach nicht gestorben, Leute. Weil sie nicht immer wieder nach den Ablenkungszeiten, sobald sie da sobald der Cooldown verschwunden war, hat sie sich wieder regeneriert. Natürlich mit bestimmten Items kannst du den Healing, wenn sie in der Hand noch um einiges verstärken.
Aber gut, meine Freunde, ich würde sagen, jetzt sehen wir los. Genug gequatscht von der schönen Idee hier. Wie gesagt, die DL wird uns jetzt auch ein Weilchen jetzt wieder begleiten bis 4. Also bis 4.0 willst du uns begleiten auf jeden Fall jetzt. Alles Gute, Jumia, und danke für deine Hilfe. Ich würde sagen, let's go, meine Freunde. Hey there, Catherine. Ich muss noch vergessen zu erwähnen, ich habe immer noch, was immer gut ist, meinen Kaffee dabei. So, jetzt aber. Good day, you two. It's nice to see you here at this festive time. So, got any jobs for us? I'm afraid I'd struggle to find you any commissions in the near future. With the arrival of the Windblume Festival, the only task most Mondstadters are busy with is preparing gifts for their loved ones, but it's customary to do this oneself without assistance. Think of this period as the off-season for the Mondstadt branch of the Adventurers Guild. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently. Ew, gross. You know that feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping to make it to the store before the limited edition drinks sell out, only to get there just in time to see the last 2 glasses snatched away right from under your nose by a couple of pesky lovebirds? That's what this feels like. Alles klar, Paimon. Perhaps you two could simply take this chance to... Traveler, Paimon, thank goodness I found you. There's something I need your help with. Whoa! Sucrose? What is wrong with you? That's no way to greet a friend we haven't seen in so long. No, not help like in the Windblume sense. It's just... How do I explain? Go ahead, Sucrose. We don't have anything else to do right now anyway. Phew. Okay. Here's the situation. I've been appointed as the Windblume Festival's special ambassador by the Knights of Favonius this year. My task is to do good deeds for people during this festival of gratitude and love. Nice one! So how did they decide who to appoint anyway? They spun an empty bottle donated by Angel's Share inside a circle with all our names on it. Whoever's name the bottle stopped at got chosen. I think so too. But everyone said that it was to make it fair, so everyone had an equal chance to become the special ambassador. The thing is, I'm not great at dealing with people, so I was really daunted by it at first. But I'm still glad that I got this role. Luckily, I came up with a way to spur myself on, which has helped. Have a look. Okay. Is that a test tube? Leeres. Every time I do a good deed for someone, I get them to breathe into a test tube. That way, I can collect everyone's breaths of joy. Sounds fascinating. Are you gonna use them in your research? Yes. I believe these breaths of joy will serve as valuable raw materials for alchemical transmutation. With any luck, I'll be able to produce something truly miraculous. Darn, now Paimon's hungry. Wait, you're doing this on purpose, aren't you? Actually, I meant something even more exciting than that. I can't say for sure until I have more test results to confirm my hypothesis, though. Alchemists mustn't make claims they can't live up to. Anyway, I'm still missing one final breath of joy. Oh, is that all you need help with? That's easy. Just treat Paimon to a sweet madame. Then you'll get your last breath of joy. Hey, come on! Paimon's doing her best to help, okay? So, does it need to be more like official or ceremonious or something? No, joy isn't measured in those terms at all. Let me put it this way. Have you ever planted a fruit seed and cared for it while it grows?
In the same way that those tender, sweet fruits are the product of your time and effort, the amount of joy derived from an experience is positively correlated to the degree of hardship overcome during it. For example, in my case, I would say that to experience a statistically significant amount of joy, I'd have to do something like spend 6 months developing a medicine formula to a point where it was finally consistently effective. Similarly, in order to collect a significant amount of joy from other people, I have to find ways to do something sufficiently challenging on their behalf. Oh, Paimon gets it now. Long story short, you want us to help you find people for you to help. Oh, that's pretty tough given that it's the Windblume Festival and all. Oh, I figured since you're such experienced travelers, you might have some ideas. But if even you don't know how to approach this... Really? You have a plan? Well, if she's in, then Paimon will help too. With the talking, anyway. But, if things don't work out, can Paimon still get that sweet madame? Oh, come on, Traveler. This is a festival of gratitude and love, after all. How could you refuse? Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Package for you. Oh, sure. Be right back. Wait, is that who Paimon thinks it is? That's Kale, right? When did she arrive at Mondstadt? Let's go say hi! Es ist tatsächlich Kohle, Leute. Sorry. Ich hasse diesen Husten. Ich hasse ihn. Boah, ich hasse ihn. Okay, ja Leute, das Windblumenfest scheint schon mal richtig gut zu laufen. Kale! Hey! Oh, hey you guys. What are the chances? You were staring into space just now. Something the matter? No, don't worry. I'm fine. I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. The writing on it was really mysterious. Almost like a prophecy. If you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. And what does these things refer to? Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. Find a legend that never ends. So, 4 things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. Hi there. Sorry to butt in, but what's the name of that storybook you just mentioned? Oh, it was called The Boar Princess. That is strange. I've read that book, and it sounds like that note you found has no relation to the story at all. Do you know her? Let Paimon do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. And Sucrose, meet Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hi. This is getting awkward fast. They're both so shy.
So, Sucrose, what are your thoughts on this prophecy? Could it be real? Without having done any research, I couldn't comment definitively. But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being so cruel. That's a great take. I love it. Exactly. Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing is, Sucrose? If I had to guess, maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation. With no other information on hand or prior research to compare against, I'm afraid it might not even be worth considering. Wow! Her guesswork is really good, though. I want to pick her brain some more. But will she find it annoying if I keep asking her questions? We've only just met after all. What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? Well, yes. I mean, if possible. Then, what would you wish for, Kale? I'd wish for a better personality. Uh-huh. Huh? You can't waste it on that. You've got a great personality already. That's very kind of you. But if you know me like I do... Kale! I know that voice! It's... Kale! Whew. You made good time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. Amber! Have you been doing well? Did you... finish all the pita pockets I brought you last time? You bet! They're getting yummier each time you make them. Huh? Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt before? A long time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. So ever since my Elazar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured. Thanks. If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course. Fine by me. Sure, go right ahead. Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so I can't go with you just yet. Oh, that's all right. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh, okay. Traveler Sucrose, could you look after Kale for now? I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. Sure, no problem. Awesome. See you later then. You all right there, Kale? You look kinda disappointed. I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. Amber wants to introduce me to more of her friends. Am I gonna be able to cope? I've only met Sucrose so far, and I'm already struggling to make conversation. It
wish I had a little more self-confidence. Then I'd find it much easier to make friends with people. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived. Okay, meine Freunde. Ja. Die gute Ember. Wisst ihr, was ich aber gerade die ganze Zeit frage, meine Freunde? Ember ist ja so gesehen unser erster Charakter gewesen in Genshin Impact, den wir als erstes hatten. Nach unserer Marshu hier. Das ist ja aber auch schon übelst lange her. Gott, es ist aber echt schön, mal wieder Embers Stimme zu hören. Es ist wirklich schön, mal wieder ihre Stimme zu hören. Aber, fällt mir gerade so auf, wo ist denn Ember? Ihr merkt ja auch schon, Ember müsste ja ein bisschen weiter unten sein. Ja, hier. Stufe 60 nur. Artefakt hat sie nicht. Hat sie noch den Bogen, irgendeinen Bogen? Dann hat sie auch nicht. Okay, ja Leute, und zwar geht es darum, hier. Sie hatte diese Klamotten hier. Kundschafterin. Das sind ja ihre alten hier. Und jetzt hat sie ja das. Ich sehe jetzt nicht so genau. Also hier hat sie auf jeden Fall ihr Rücken und so alles und hat ein bisschen mehr Farbe bekommen. Und das hier in der Mitte. Ach, das ist jetzt auch mehr weiß hier, sehe ich gerade. Weil, Leute, ich frage mich gerade, wir haben ja Ember kennengelernt, da war sie so. Die gute Ember. Sie war ja so. Hier. Meine Freunde. Ich frage mich gerade, ob bei den Filmen, tatsächlich, ob Ember bei den Filmen so ist. Weil da hat sie sogar ihre Feder hat ein bisschen mehr andere Farbe jetzt hier. Ganz oben in der linken Feder. Voll komisch, Ember ist irgendwie voll so ein Häschen, ey. Ember ist aber auch schon ein ganz geiler Charakter, Leute. Ohne Quatsch. Ember ist nice. Also wirklich, sie ist wirklich richtig, richtig nice. Ja, wie soll ich das genau sagen? Genau. Ich frage mich gerade, weil wenn ihr euch doch erinnert, Leute, ich glaube, das war sogar in der ersten Folge noch. In der allerersten Folge. Ich glaube nicht, dass das noch... In der zweiten Folge war es nicht. In der ersten Folge war es mit Genshin Impact. Da gibt es ja so eine Filmszene. Ich frage mich gerade, ob diese Filmszene auch ein bisschen überarbeitet wurde auf ihren Klamotten. Das ist das, was mich eigentlich ein bisschen interessiert gerade, ja. Na. Aber ja, meine Freunde. Langes her. Ember. Wer sich noch daran erinnern kann, wir haben sie ja hier in dem Wald hier getroffen. Also ich glaube, das war... Nein, ich glaube, das war irgendwo hier in der Ecke. Und dann waren wir ja hier bei den Lager und dann haben wir irgendwo angefangen, ja. Und dann, wo wir in der Mondstadt waren, kam ja langsam die Wollen. Der Drache. Und so kam die Geschichte ihren Lauf, Leute. Also ich muss schon echt zugeben, das ist schon verdammt lange her, ey. Das ist jetzt schon 3 Jahre her. Man muss halt überlegen. Ich habe mit Genshin angefangen, das war 2000... Oder? War das 2020 oder war das 2019? Ich bin gerade selbst ein bisschen überfragt. Wo war das? 2020 oder 2019? Müsste ich mal bei meinen Aufnahmen nochmal gucken. So gesehen, wann das nochmal war. Eigentlich. Achso, ihn. Ja, müsste ich eigentlich nochmal gucken. Windblade! Bin ich super, dass ich es einfach so verkacke? Ja, müsste ich schon mal gucken, Leute. Aber wenn es 2020 war, dann ist es nicht 3 Jahre. Oder? Ne, ich glaube nicht, das sind nicht 3 Jahre, nein. Auf jeden Fall, mein Freunde. Ich würde sagen, machen wir weiter. Let's go. Aber es ist schön, sie wiederzusehen. Hallo, der. Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true great Vayu Viastra? Oh, come on. Don't tell me you don't get it. View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra? No? Kainari! Sino! Over here! Whew, am I glad to see you. And who's this young lady? Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. We just met.
Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. Kale's exaggerating. I'm Tainari. Pleased to meet you. So you have a teacher as well. The pleasure is all mine, Tainari, sir. Yep, he's extremely knowledgeable too. And this is General Mahamatra Sino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru as well. Greetings. Though if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity, just to keep Kale company on her vacation. Keep me company? But it was you two that insisted on coming. Kale is very important to us. We felt obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. But I've been here on my own loads of times before. What about your work, though? What if something bad happens while the General Mahamatra's away? There should be no issues. I have left my duties in the hands of my subordinates, and 2 especially reliable helpers. Oh, Sucrose. What were you saying about you having a teacher as well? I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. Oh, please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the minds of our guests. Mr. Albedo, but it is an objective truth. Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! So tell me, Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? Paimon doesn't want to be left out. Oh, as it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before, with it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new identities for this trip. What new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders, and Kale's was traveling musician. Very much so. I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidya forest would consider coming to Mondstadt instead. What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. Okay, I got it. But as much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not sure if we could complete development before you need to return. Then please, allow me to help. Mr. Albedo. Apologies for my tardy entrance in the present discussion. I understand you're looking to make an antidote for poisonous fungi, correct? If you happen to have some samples with you, or relevant documentation on hand, perhaps you might give me the chance to review them later. But before that, I invite the 3 of you to look at this. Ist klar. Food and lodging arrangements? Were you quietly writing this up the whole time? Paimon didn't even notice.
Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they've traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer, nor a technological consultant, nor a musician. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. Take a look, and should you find anything here to be objectionable, it can easily be adjusted. This is too kind of you. These arrangements are quite excellent. It looks great! Even Paimon feels like tagging along for the food and board. Wait! Doesn't Paimon's opinion matter anymore? Paimon's technically a guest in Mondstadt too, you know! Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Thank you. Just one thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? I'll help pitch the tents. I can help too. And Paimon will take her to Good Hunter to order some starters. Mondstadt's cold-cut platter is not to be missed. Great, then it's decided. Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Und, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt doch mit den Aufnahmen weiter. Weil, ich muss echt zugeben, es ist gerade sehr interessant, was hier alles abläuft. Aber ja, ich bin gespannt. Aber die andere Sache ist auch noch die, muss ich ehrlich sagen. Ich wette drauf, wir werden nicht die gesamte Story in einen Schlag hinkriegen, bei bestimmten Pause. Höchstwahrscheinlich. Ah, das würde erklären, warum man Kohley sieht. Aber Klee ist noch mit da drauf. Das heißt, die kleine Klee wird auch mit dabei sein. Ja dann, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Sim.